So, Joe Rogan, arguably the most popular podcast host in the country. O Joe Rogan, o podcaster mais popular do país e do mundo, né? And accused Israel of committing acusou Israel de cometer genocídio in Gaza, which is obviously something that me and many others have been saying for a long time now. A gente fala há muito tempo. I don't watch the Joe Rogan podcast on any sort of regular basis, so I don't know exactly what his ele não assiste, não sabe, vai logo. Has been over the last 6 months. I do know that he got into a wild back and forth with Kid Rock when Kid Rock was basically calling to just completely obliterate everybody in Gaza. So I know that he's at least skeptical of Israel to some extent. But as far as I'm aware, this is the first time that he's used this kind of language. So let's go ahead and jump into this and we'll come out the other side. I mean, did she show that Edward Snowden video that he put up on Twitter that shows them drone bombing those kids? O vídeo que o Snowden colocou na internet deles explodindo as crianças. Men, I should say, unarmed people that were walking towards the pessoas desarmadas, né? That clearly weren't causing any danger to anybody. Yeah, right. They just bombed them. Yeah, no, it's your duty. It's just like for. Quando as crianças inocentes tá lá, Israel tá bombardeando sem dó, só vai lá e bombardeia. Like they're always saying. E aí o cara tá mirando só no Hamas. Well, if those guys are just cidadãos não armados só. Walking alone, that's what they appear to be. Dresden. And you just blast them from the sky with robots. Explode eles do céu com robôs. The tragedy of war. Yeah, this is insane. And no one knows what to think. Ninguém sabe o que pensar agora. You can't talk about Você não pode falar sobre isso. And say that's real. Não fala que é real. That genocide is okay as long as we're doing it. And that você não pode ter que falar que vale a pena, tá ok o genocídio. From a perspective of someone who literally went through the Holocaust, or your people, your tribe went through the fucking Holocaust, and now you're willing to. Você acabou de sofrer com seu povo, você passou pelo Holocausto com o seu povo, e agora você quer fazer igual? Você tá querendo fazer isso? He's not lost on you. It's so nuts. It's so hard to imagine that someone where a culture like a country was like país que é oficialmente fundado em 47, na verdade 48, né? 48, era corrigido. Okay, officially founded. So that's so recent. É insano, um povo que acabou de fundar o país, acabou de sofrer um holocausto, acabou de fundar o país em 48, já tá fazendo isso com outro povo que abriu as portas pra ele, né? Ali, detalhe, né? You guys are willing to do what was done to quer fazer o que foi feito com vocês? You to believe that you need to start your own country. You're willing to do that at começar seu próprio país? A small scale in Gaza, like there's nothing left. If you see the video, em uma pequena escala, não tem nada, não sobrou nada. Let's see some recent footage of Gaza. Vamos ver uma filmagem. If they stop bombing, I know people are calling for ceasefires. Well, you know what I think is going to help? In San Francisco, the city council all got together with masks on and they voted on a ceasefire. And then they all danced. Yes, they won. The ceasefire passed. The ceasefire passed, which is ceasefire passed. People are calling for ceasefires. Well, you know what I think is going to help? In San Francisco, the city council all got together with masks on and they voted on a ceasefire. And then they all danced. Yes, they won. The ceasefire passed. The ceasefire passed, which is really important. And when it passed, they were all these fucking freaks with blue hair all dancing around with masks on. Please show that because it's one of the most wonderful things on the internet. Okay. So I mean that end bit there where he's talking about like, you know, woke, blue hair, you know, COVID mask wearing people and making fun of them. I mean, this is kind of why I and I think many others just like got bored of a lot of what Joe Rogan has to say. He just gets other things like that. But whatever, we can put that aside for now. Dresden é o nome do campo de concentração. Quando ele falou Dresden é por isso. Right? Period. 6 months of infrastructure. Acho que é isso. Espera aí que tem mais aqui. Deixa eu ver se o outro vídeo tá um pouco mais alto aqui. Já é inglês, já é ruim, né? E o Ben Shapiro tá louco defendendo Israel, né? Porque ele é judeu, né? E ele fala bem, é talentoso, tem razão em várias coisas, mas aqui tá erradíssimo. E não é cristão também, né? Claro. And particularly if the leader of your great country is going, I don't want to hear anything, I'm not interested, so I Joe will Rogan. be the greatest supporter of it. O cara do Pink Floyd, né? Yeah. O Roger Águas. Rogério Águas. Particularmente se o líder do seu grande país. Eu não quero ouvir nada, não ter nada, serei o maior. I will be the greatest supporter of Israel. 3 million%. There's no political consequences. Se você impõe Israel, não tem política, não tem consequência política.
Dude, this man, I love this man. I take back everything I Ele said. falou, eu amo esse cara, eu retiro tudo que eu falei. Ó, Joe Rogan agora está encarando críticas depois dele colocar a tropa, né? Empurrou a tropa, não posso falar essa palavra, antissemi, né? After he pushed the anti-Semitic trope. Wait, what the Joe Rogan accused of anti-Semitism while Não é defending trope, né? Omar? Hold trope, não era? Não sei se ele traduziu certo, leio e ouvi. Mas eu acho que ele empurrou, ele juntou os anti, né? Juntou a galera lá. E moveu, né, a galera. Fez a galera reagir ali, porque ele falou aquelas coisas que vocês viram. Mas vamos ver mais aqui, peraí. Wait a minute, what the this is there a rebuilding of a bridge here? Is there a recovery effort happening right now? What did he say? Benjamins, alien Actually pretty bad of him. Wait, what did he say? The Jewish people are Ele falou que o povo judeu curte muito o dinheiro. Ué, não é verdade? Eles mesmos falam, eles mesmos admitem, cara. Chega a ser ridículo, né? Falar que judeu gosta de dinheiro, agora não se admite. Vai se ferrar, eles mesmos falam, todo mundo sabe disso, eles se gabam disso. Dá licença. said. Ilya and Omar, where she's apologizing for talking about it's all about the Benjamins. Yeah. Which is just about money. She's talking about She money. shouldn't have apologized. I mean, I'll go ahead and that's not an say it. anti-Semitic Eu não acho que statement. isso é uma declaração de It's about but Benjamins are money. You know, the idea that Jewish. Okay, Hello. up to this point, hold on. Everything he said up to this point is like, yeah, it is about money. Okay, let him The idea cook. that Jewish people are not into money Ó, is falar ridiculous. que o povo judeu não liga pro dinheiro é ridículo. E é mesmo. É igual saying, dizer que Italians italianos aren't não into gostam pizza. de pizza. It's Tipo, é ridículo. Olha lá, porra, é isso mesmo. stupid. What? Ué, eles mesmo falam. Procura um Ok, monte de canal não. judeu de rabino aí, ele se gabando, gosta de dinheiro, que lida bem com dinheiro, que não tem problema com dinheiro, que ama dinheiro. Ué, ele falou o que demais aqui? Vamos largar de ser imbecil? Vamos largar de ser covarde? No, Joe, step away from the microphone. What did you do? Falou He óbvio, said, falou a verdade, said que eles não se Jewish- gabam de fazer contra a Torá, né? Isso aí é talmudismo, isso aí. Sua prioridade é servir mamon, não é a Torá. Que você manda ser, serve mamon hoje. Tudo que eles fazem é pensando em dinheiro, no lucro, na renda, tudo é dinheiro, prosperidade, você servir mamon. A Torá é o contrário disso. A Torá você abre mão do dinheiro se necessário for pelo certo. Pela verdade, por Deus. Né? Isso aí tá errado. A Daiane Leandro. Before the video starts, I am raising money for the Salah Plus project, which will help new Muslims learn how to pray the Salah for free. That Edward Snowden video that he put up on Twitter that shows them Maybe drone bombing those kids that were walk danger to anybody. it's just like for But the whole thing in Hamas and everybody else is a casualty. Well, if those and they're walking and you the sky with robots, insane. If you say that's real, is what we're saying. from perspective of tribe went through the fucking Holocaust and now you're willing to do it? I hope the irony is not lost on you. Agora quer fazer. Ele Imagine debugou, né? a 47. So that's so recent. É muito recente, né? Acabou de acontecer. You guys are willing to do what was Quer fazer done to acabaram you. de fazer com você. Believe that you need left. That's the question. louco, Oh né? my God. At least on a small scale in Gaza, like there's nothing left. If you see the videos, Oh É, my gente viu. gosh. É, o negócio ficou louco, né?